بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abakyala n'abaami abalungi abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media tubaniriza mu episode yaffe ebeera yakusatu ku nsonga yaffe psychotherapy okwetegeera ng'omuntu n'ebikwatako n'ebyo biyinza okutawaanya mu bulamu bwo ng'omuntu na butya bwe tuyinza okubeera nga tubifunda solutions eziri long lasting. Mu mbeera eno tutambula n'abakyala be tuyita ba counselors, abakyala abakugu mu nsonga eno ya psychotherapy, Hajat Jamal ne Hajat Madina oba bayite counselor Jamal ne counselor Madina. Abakyala bano bakugu mu kikula ky'omuntu kyetwandiise psychotherapy. Nja kubasaba mutole kubatula ku lutimbe gaggadde salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bajati tubaniriza mu programu yaffe olunaku luno olwaleero. Emabega wonna tubadde twogera ku adolescence as a stage mu bulamu bw'omuntu era nkakasiza ddala nti ba viewers baffe wekiba kyetaagisa kukwasaganya mbeera eyo information emala bagifuna. Olwaleero njagadde ate era tugendeko ku kintu ekirala nga it's also a psychological problem eri mu society yaffe olunaku luno olwaleero nga nayo yeetaaga okusalira amagezi ng'ate era etawaanya nnyo abavubuka, tawaanya nnyo stage eyo n'abantu abakulu. Actually ekangamenti eno fenna generally fenne tutawaanya mu mbeera ez'enjawulo. Njagadde olwaleero tuintroducinga omusomo gwaffe ogukwatagana ku addiction. Kigambo kituli nnyo ku mimwa, kiri nnyo mu society era owulira abaddu nga nti oyo alina addiction, oyo ali addicted, oyo alina kino. So olwaleero nnyo njagadde mu abakugu mutuyambeko bano abatulaba ku lutimbe gaggadde okubamanyisa ya addiction kyeki. Njatandikira wa Hajat Jamal. Oli bw'agamba addiction nze awulira ekigambo ekyo ntegeere ki? Addiction tujja giyita muze oba erimu n'embeera ey'okubeera nga tosobola kuva ku kintu, like you're unable okuva ku kintu kyoliko either mu substances oba omuze egyenjawulo gye tugenda okumenyaamenya n'obeera nga kikuzibuwaliro kivaako ne bw'otegeera nti okikuyinako obukosefu ku bulamu obwo gwe ng'omuntu oba mu mbeera ze eza bulijjo. So mu bwangu ng'omuze omuntu gw'alemererwa okuvaako nga amaze n'okutegeera nti ndifayininga jatinga gyandifayinizemu ekintu kuba jati atugambye nti muze. I would say it's a strong physical and psychological need. Okubeera nga oyagala okubeera ku kintu kino nga rota kibaddeeko owulira nga towera bulungi. Yeah, however much you know that it brings physical or psychological harm to you and your entire well-being, osigala okiriko. So it's a condition, it's a continuous habit. Ngwe kintu ekyo kiriko nga wobeera tokiriiko olaba nga obulamu it is not like your life is not replicating in a very certain way nga gwe bwagaddemu. Kati waliwo ebintu bye tukola mu bulamu nga zino patterns, it's part of our lives. Okitegeera nti omuntu akeera ku makya ng'alina okusenya anaabe yeeteketeka agende ku mulimu nga that is his lifestyle. When I wake up I do this, I do this, ng'akikola continuously. Naye tugiyita addiction oba addiction ye ina okubanga in one way or the other brings harm. Yeah, in one way or another ebere ina harm gyekuleetako naye nga tosobola kukivaako nga ne bwogezaako nti kino kankiveeko wadde ntegedde kindeetera obuzibu, like kizibu. You have to go into a certain process nga owulira ebyo rehab biki so that to be able to get out of it kubanga kikuleetera obuzibu. Kuba ensonga lwaki ako kakonyeka Hajat Madina nga nzijewo nti twagala ono atulaba ku lutimbe gaggadde asobole okwawula ebintu bino. Omanyi Hajat Jamal kyoyogeddeko n'ogamba nti muze omuntu gwawangalizaako obulamu bwe day in day out. Oli ayinza tufuna obubi
nalowooza nti n'embeera eziri prescribed gyali zalina otambulizaako obulamu bwe ng'ate za bulijjo ng'ate nnungi nanga wamma ndabika nnamu addiction y'okunaaba okimanyi nti naaba buli lunaku oba ntegereka omuddu atuko tuwulira ave kukunaaba giwoyinza okubeerera ekizibu okunaaba bebana abantu ng'atya obukyafu n'anaaba buli ssaawa era kiba kimu impairinze naye ate tebeera addiction okitegedde ng'etwagamba mu disorder era ekyusa okuva mu addiction ng'erimu obsessive enaabira ng'anaaba kati abeera buli kano kankuteko n'anaaba era kati ogenda nga tasobola tambuza bulamu bwe bulungi because alina kino ekintu mu mutwe wano wankuteko nina okunaaba wano wankizako nina okunaaba it impairs the way he would run their and it only becomes an addiction weberange ekuletako obuzibu psychologically ne physically. I'll give an example that ng'omuntu ye ali addicted okunywa omwenge ng'agunywa nga it's a daily like amanyi every after work njagenda ntuuleko wentula ne bakwano bange nywe oba wembanga sizirina ezo ez'okutuula I'll go and buy a sacket of warage I go in my home nywe ku warage oyo something like that naye kati nga waba agambye okay nsazeewo guno omwenge gumanyi you know what the effects of alcohol can bring in your life buli kimu even around you even physically even like ng'omubiri gwennyini how it can harm it naye n'ogamba omanyi now today I want to start my journey to stop taking alcohol naye nga bw'oguvaako otandika okukankana ofuna withdrawal symptoms naye neera ng'akimanyi that whatever the case that newemba wemba ngunywedde kuleeta bino ebizibu byonna mu bulamu bwange neera nga nsigala nga nina aje ey'okugunywa. That's the addiction that we are talking about. Abatula ku lutimbe gaggadde akondoza kategerekese nti omuze gwonna nga gukuleetera obuzibu mu bulamu bwo nga gukosa obulamu bwo mu ngeri emu oba endala naye ng'omuze ogwo olemereddwa okuguta nga guli gukulemeddemu. Nja kusookera wajati Madina wajati Jamal omuze tumaze okutegera addiction kyeki. What are some of the causes? Kubanga walina okubeera nga waliwo common causes ezireetera omuntu okutuuka kino ekintu kifuuke part of him or her ne bw'akiraba nti kimukosa n'akiremerako. What causes this? What causes addiction? Causes ziba za njawulo bintu biba various depending on the context kubanga mubeeramu abantu abamu nti atandise okunywa because ali stressed n'atandika obufuuwa sigala like it's a coping mechanism. But again, era ne exposure kijalina kati nga oyogedde wanti usually bitandikanga mu adolescents. What were they exposed to then mu myaka egyo? Kati abamu katugambe nga Councillor Madina yayogedde ku sex addiction mulimu abantu nga maybe they experience something like that nga bakyali bato obanga and they got exposure. Kati emize gino gigenda gikula succumbing to the environment na biki ebiyingiddewo mbeera akyeriwo elidinze kubanga it can come as a coping mechanism nga wetwogedde ku mugamba. It can come as something like nga feeling nti omuntu bamuzukusiza feeling ze biki kabe mwana muto then they cannot get it out because bakimumanyiziza. That's how they get exposed, for example, to pornography. No labango ali exposed maybe to masturbation, because of maybe watching pornography and again into masturbation. Kugamba, it's various things that may lead to what? Abalalanga linamo maybe PTSD, post traumatic disorder. So bichi ebimuletedde okubeera nti yeeyunga ku kintu kino. Oba ne kino ekyabulijjo nti you're bored, but boredom can be a cause. You're bored and you're on for your phone. Before you know it, you spent like 2 hours, 3 hours on TikTok or on WhatsApp. So before you know it, you cannot stay away from your phone. Karate no beranga. This is what I'm supposed to do. But you've ended up tolokubanga esimu ekututte tosobodde kukola ki ogenda okulanga ekufuga. So the circumstances, they are intrigue like different causes. Okay. Madina, any an additional statement on this? Well, right now with this generation, I would still stick on exposure. Yeah, exposure has really made a big impact. The people that we surround ourselves with. Like the way you have started this habit, exposure.
I was the other side in Kololo. Sorry, I had to mention the school, but I was doing counseling in that particular school. So I got a student. Naja Nangamba, the way she started pornography was that through a neighbor, like a similar neighbor. Nga like where ngayagala okubira mama w'essimu amubulire biki ebitali waka, then neighbor n'amuwa essimu, wagimuwa essimu n'abeera naye for some time. That's how she got, like, through a video on the phone. That's how she started watching pornography, up to dating akyalaba pornography. And there's a way it entices her okubeera nga waba tamulabye tasobola kubeerawo, waba tamulabye, like it is like nesimu kati right now wagirina aba alaba nga waliwo ekintu ekimubulako, waba tanaba kwebaka mateeka alina okulaba ki porn. And the way it is affecting her, olabanga the way like she's explaining, olabanga tebidda ku sexual urges. So addiction can even lead you to other habits. Okubeera nga tewandikoze na kintu ekyo naye because olaba kino ekintu buli lunaku, so it entices you to engage in another behavior. Nobeera nga oli mu bintu bibiri omulundi gumu. I would say that. I think mukijeyo bulungi nnyo era atulaba ku lutimbe gaggadde kakasiza ddala nti ekifaananyi ekyo akifunye bulungi nnyo ku biyinza okumuleetera okufuna addiction zino. Kati awo nyingi kintu kyatuleeta ku kibuuzo ekinene nti omuntu yeesanze kuba kati koze zino mu kuzimanya kituyambako omuntu bw'amanya nti bino bye biyinza okuleeta kino kimuyambako okwewala banga prevention is better than cure n'amanya nti I must avoid this. Wemanga such peers bayinza okundeetera okugenda mu kino, let me avoid them. Wekibanga kino kinandeetera kino naawe katulina omuntu ng'olwaleero embeera eno gye twogerako gy'alimu nga is addicted, either kati nga bw'oyogedde ku abusive drugs, omuntu ali mu njaga, ali mu mwenge, twogedde ku masimu because kino kyo nja kyogera most of us tulina kati addiction y'essimu. Omuntu okutwala obutwaze eddakiika 5 omuntu asobola n'okwerabira transport naye ateerabira ssimu kubanga oba akafuluma eggeeti bwoti noweewulira nga waliwo ekitundu ku mubiri gwe kitazze ndabika sirina ssimu era ogenda okukwatamu nga teriimu ate nga amasimu ago kati ate gwe oli mugogerera mu bantu abakulu bokka naye ate mu baana abato it is even worse. Kyova olaba nti ennaku zino there is a rise of abaana okulwawo okwogera because of maybe too much exposure nti omwana abeera nnyo ku screen time kati benabe there is a way omwana abeera nga ali addicted okubeera nga omwana wakatuuka ewaka nga akugamba daddy I want your phone. I experienced the same today in the morning. You know my girl when she wakes up adduka mangu n'agenda they usually charge their tab kumpi ne TV kalera agenze nga teriiwo mbadde namuswala naye she was repeatedly asking daddy where is my tab, that is where my tab, I'm not seeing it. Ebbanga lyo limaze muswalange ekyo kyali kubuuza ogenda okulaba nga embeera ekyuse acting differently like omuntu nabeera kuzanya n'abanne nabeera destructive because gundi ze ali disturbed, this is what I want to do. Kati ogenda okulaba nga embeera eya bulijjo ekyuse just because of her not accessing what she wants at that particular moment kubanga abeera kimanyidde. So that's why we urge parents okubeera nti oba maybe bali regulate them, either waliwo olunaku lwabeerako oba kubanga nawe wewe tunuulira omuntu omukulu essimu bwekwempeyarinze n'omwana omuto bwemwepeyaringa ate nga jjukira obwongo bw'omwana omuto ate bwo buli mukola ki kukula bukuzi. Kati mutuyambye tutya nga mmwe ba professionals in this, how do we fight off addiction? Because you said it's a processing as, but we need to start somewhere because most of us tuli mu mbeera. I'm telling you, addiction is a very big, it's a wide thing. Nation to watch tandika nogamba now I want to know how I would start my journey off this something. It entails a lot. I will just give you an example that n'okubeera nga naawe okyagadde okutandika eyobeera already a good start. It's a first step, acceptance. We cannot deal with anyone ali ku addiction thinking ane mwenyini tayagala obanga bamuleese, most especially bano bochovola, there are a lot of relapses and relapses are so normal okubeera most of the addictions eziri ku alcohol, eziri ku substance abuse, abantu abasinga nga babaleeteddwa mu therapy, abasinga babeera bali forced, babaleeta buleesi
benyini baba tebanaba bo benyini okiriza they have a problem. They need a solution to this problem. Actually they say addiction is like a disease. Chiberanga chikansa. Like obo chimanyi that it is affecting me or something, but to get rid of it, starting is so easy. Now yet to get rid of any addiction, like on a certain behavior or on any substance, it's a struggle. Starting is easy, but to stop it, it's very hard. Mulingo mutima kugamba open up the phone. Obagenda ku TikTok, obagenda ku chi. Kati nze na coping mechanism jenewa. Will feeling that urge of doing something that I want to fight off. Nganzira mwadhikari nganga matya kati mukifo okugula wesimu kansalireyo mbaka emirundi 10. Okay, obishege like a remedy for you. Ngezeko okulwanyisa kiri bwe ndabanga kino kitidde ngana kambukule ku Quran nsomeyo olupapula lumu instead of okukola kino kankole kino, but it has not been easy because wali uno ekikola a week then ate weekend dako ne kinemera dala ne kiganira dala obonfuna naye tulina omuntu ono addiction. To be honest, naffe benyini abamukolako as a like therapist otukesiranga ne client yazze naye nga mu startinze journey n'otuuka mu makati client oyo naddayo ku zero nobeera noweebuuza. You have this question in your head. Me as well, I ask myself, am I really helping this client? Like nyina chendi okumuyamba okuchusa. Of course yabalaba like ndi okumuyamba. Like go professional otuko kwebuliza kibuzo. Tetuli mu tabu. Are we not in danger? Addiction. So you need. No, we know that it is doable. It is doable. Okugeza, yeah. And that's why we say anti-relapses zibera ziri okay. Omuntu client kubanga client ebisere bisinga bwadda ate mabega ayinza n'okugwamu amaanyi. Olaba awogambira nti sisobodde kolaki nti leero wiiki eno kigaanye kati oyinza okusanga mu wiiki eddako nobeera ngaera you're demotivated to do ogenda okulaba so but when you come client ono like omugamba it is okay okudda emabega kikolebwa naye okukivaako kizibu kati nabeera nga naye akimanyi in that tabeera disappointed by themselves. Sometimes it brings disappointment. Kati omuntu abeera disappointed by themselves nangamba akambiviireko ddala because they are disappointed oluusi ne bimuteeka mu depression kati ate obeera toyagala to go to that journey. So that's why okiraga nti no kisoboka okuddayo emabega naye ate tekigaana kukola ki kubanga obadde olina wootambudde ye wano watambula wano wali okoze eki nekibi wali okola okumanaginga wiiki eno okuyitawo n'okubeera nga osobola okumu exposinga to other successful stories abantu abakibaddemu n'abakivuddemu how is life before and after that okumulaga that it is doable era abakibaddemu because there are a lot of sober stories okubeera nga omuntu yavaako ne ku mwenge ng'amaze n'emyaka 3 nga tagonywa but okubeera nga omuntu asobola okubeera nga ali able to be exposed okubeera ne mwaba abantu who are able to share their stories. Well, this is how I started. Now this is how it has been going. Now this is where I am. Chibazaamu mulichi amaanyi n'okubeera kubalaga but it's doable. Naye what I want to put across today is that how do we okubeera nga tuli mu mbeera okwetangira like to prevention. How do we prevent ourselves from becoming addicted? When you see this behavior taking over you, what are you doing? Nga tegunnaba kubeera nga it's a disease. Gwe wetangidde otyo okubeera nga tonnaba kutuuka yeeyo. Nga tonnaba kugwira ddala eno wansi. And I will put it to you. Nga bwetuze twogera ku psychological disorders zonna zibadde twogerako. Psychological problems zonna twogera. Nti you realize that you have a psychological problem when you've hit a certain limit. No gamat, but this is now beyond. But in most cases, by the time we realize that this now has become a problem, ngorede cholimu. Chivala batwagamba nti awareness eno nkulu. Awareness. Na ye bizimbi nanze kibyenda byeko byetuze twogera ko wano. Talk about stress, talk about anxiety, talk about byonna byetuze twogera ko wano. You realize nti embere no girimu nga either kalimit kalike mu asset ngorodo kayisemo okay week 2 oba emyezi 2 nga mazima gali nti already you in a problem because it is bukyenda bye addiction. Most of the people realize that they have addictions and already they are addicted. Chiba chizibu nnyo gama
ndabika nno ngenderera ngenda kuyingira stage ya addiction. But I think it is it's achievable. Okuja ng'ofunye omuntu kati nga kyekyo okwogerako social empowerment nga waliwo akulaba ono omuntu gw'owangala n'agamba nti ennaku zino kansala Madina nkwegendereza kati niwe tuba twogera ebintu by'amakulu tubyogera oli ku ssimu ono n'otandise eno wiiki yonna nkulaba. I remember also me I was self-disclose. I also had that problem nga niwe tubeera mu meeting message ya WhatsApp nejja nga nsobola okuddayo ku ssimu n'enkebera message eyo. But when they were able to tell me that tuba tuli mu meeting, like, can you please like inchimanyi ethically cholikola chichamu it is not right now when I'm in a meeting, my phone is in silence, it is down, I do not be online. So awareness nga bw'okiggyeyo bulungi, when you are made aware of a certain behavior nga tekinnaba kufuukira ddala like it's, and you see n'ebibi ebikigirimu, like the impact, how it's going to affect you and why you're not doing and why you are not supposed to be doing that particular thing. Omulimu nga kyakatandika kubanga kigenderera obanga ofunye ya awareness kyangu nnyo okubeera ng'osobola okireka. I have a friend of mine tukola naye awo tuli mu industry emu ya printing. This guy is a devoted Muslim, prays 5 times a day and in Jama and on the first line. But this is a guy whenever wetola salam muswala, the next thing he does is pull out his phone and goes on WhatsApp. Asobola okutula mu darusu ya dakiika 4 nga tafulumye era tafuluma mu kusoma, naye mwetegereza nti eddakiika ezaana zonna azimala ali ku ssimu bw'ati for those 40 minutes ng'ali ku ssimu bw'ati. Namukabako ne mugamba nti naye manyi nga bw'otayagala ku becoming so offensive towards someone okyogerako no but to a certain limit, naye kati naye alina addiction yeyo mwanaganye n'embirowoozo byange okunoonya butya bwe ngenda omuyamba till now sinafuna solution. Waba tannalaba yeewe kimuwa buzibu era yabeera talaba kizibu kigirimu. It's a serious one. Obeera omugamba but later on bw'alaba nti yes kindeetera obuzibu oba maybe I would have been doing this. Why no kuleetera adhikaari yabeerawo ku WhatsApp. Namubuuza nti bw'obeera ku WhatsApp okuba oleeta adhikaari zino zabada swala naga nti seka mbanzire naga nti kati obyawulamu otya okubeera ku WhatsApp kuno bw'oleeta n'adhikaari z'eswala nakama nange simanyi. So Ajat Jamal njagala okujja gy'oli. Ajat Madina akijjeyo bulungi nnyo. Agambye nti ku problem ene ya addiction, this psychological disease, this psychological problem, we should look more at prevention. Kubanga cure is a problem. It might take time munene, the relapses nga bw'ozoogeddeko. How do we kino kyayogeddeko Ajat Madina ekya prevention? Abantu bano tukyenkalukate nze tutya mu bantu. When do I realize that I might be heading towards an addiction? Era wabeerawo signs n'okubeera nga wobadde okyogereza ti bano social support ng'omuntu akuliko social empowerment. Kati nze wembeera ne Jamila wano buli lunaku wemba ndaba ekintu nga nabadde agenderera akikola kaswa nawotera nono wa Jamila kino badde n'okikoze kino ne guno gwakubiri ne guno. So omuntu yenna wobanga you have made her aware of a certain habit, wabanga naye muli munda alaba nga okay now nga reflect nze nagamba now okay now probably it's affecting me, wabanga ye mwenyine ayagala okwekolako kyangu nnyo okwekolako. So it's more so of a tutunulire nnyo acceptance, accepting that you have a problem, ne need yeyo kubeera ne need yeyo egamba nti njagala kiveewo. Because when you accept, it is easy to start your journey. Naye obanga tonnabanga ogamba wanga oli awa sinaba nga tokirabamu bubi bonna nange agenda okukolako kimbeerera kizibu. Because how can I start a journey nga nyini behavior tannaba ye ku accepting? It's crucial. Ajat Jamal twempowerinze tutya omuntu ono because kati nawe tulabye okuza ku statements za Ajat Madina nti solution enyangu ennyo eri nnyo from the people around us addiction. Naye tulina ekizibu kimu, conveyance. If I get to know that Ajat Jamal, Councillor Jamal has a problem, kati nga gwe professional, how do you njagala equipping enze with the necessary gundi ngenda okukwatamu omuntu ono gwengamba nti alabika ina addiction, omuntu ono mulumba ntya, ntandika ntya?
nanti kati olaba kisinga we nagambye nti ebintu biba byanjawulo emize biki kati bwe biba nga masimu eyinza okubeera nga event naye ng'omuntu tasobodde kubeera maybe on time or what, but just because they didn't have a nice sleep. So at the end of the day osobola okumutegeeza nti olaba tewasobodde nakola kino because maybe how was your night nga tewasobodde kwebaka, that's why you are not even able to wake up early in the morning. Omuntu wa exploringa obuzibu buno obuli mu kintu ekyo n'alaba naye mwennyini nga wemuleetako obuzibu mu mbeera ze atandika okwekubamu muki muli mutima. But then again, as we convey the message, tetulina kwerabira kubeera na empathy for them kubanga for us who are exposed to the gundi videos ez'obwongo bw'omuntu alina addiction, bwe bakwata obwongo obuli nnomu obwa bulijjo n'obwongo obw'omuntu akutte ku kintu, there are some spots obulaga there is an impairment. Kati jukira omuntu owa bulijjo y'engeri gy'aba takiraba nti bw'okimutegeeza kino nti you're not functioning the way you would function if this wasn't there. It would be like an alarm. Maybe there's something I need to do about it. Kati buli wobeera ng'olina empathy obeera tomujajinga kakiringa ng'omuntu anyomwenge era ne family zifallinga out n'agamba no tumutute mu rehabu n'alema bwadda ku mizeeje. When you go through, when you're able to be non-judgmental and have empathy for this person, yandiyagadde okuva mu muzogo naye obwongo bumufuga like tasobola. Kati tulina gunje bagambe ingredient nti wobeera ku simu ka dopamine kakufuga kabeera mu bwongo aka excitement onyumira so you just go on but if you're able to convey this message naye in a manner nti omuntu ono omuyinako ekisa like obusaasizi nti wadde ali mu kintu kino simujajinga kubeera nti akikola ayina buzibu naye oba muyambye nti and then you communicate nti bw'ona continuing about this is what is going to happen to you ekintu bwekiti like nobeera nga musobola so kati gono omuntu ali mu shosako z'omuntu ono alina problem kusinziira ku bigambo byo ajati Jamal olingo gamba nti olulimi kikulu nga bwe tuze tulaba disorders zonna psychological disorders zino nti olulimi kikulu. The way we talk to these people, we should not condemn them, we should not judge them. Let us put ourselves in their shoes. Nga gwe bwolemu okuva ku simu Bilal and you struggle, that is the same struggle omuntu anywa omwenge, omuntu ali mu pornography, abantu abali mu bwenzi kuba n'obwenzi obwo it's an addiction. Like ababeera nga tasobola kubeera na muntu omu azunga avako bagamba musajja alemedde ku bwenzi something like that, but it's just because it's embraced in society nga hene mbakazi kigwayo okitegeera, but abeera alina okuyita mu psychotherapy. For addiction it's psychotherapy, it's not just counseling, it's psychotherapy. Psychotherapy and the difference into aware of a session it can even take years. Yes, so kati kyemutegeeza nti omuntu ono kati obadde oyogera ku social support nje tubadde ku empowerment nti tugitwale nti kali just a secondary but the primary is the psychotherapy. That person has to see professions agala tayagala. Yes, kwagala butayagala. With addiction you have to seek psychotherapy. Sikwogerezeganya bwogerezeganya because it's a journey. Badde manyi nti tusobola omuyamba kino n'akiva mufu abawangala naye nga muko working with the therapist. Badde kitadde ku level egamba nti we can hope socially omuntu n'ava ku mbeera eno. Sa alina okulaba omusawo. It's not easy. Jobalaba nkugambe actually I think even the tuchi bulwadde bwa lukonvuba. I would say it's like cancer. It's bulwadde. It's like a cancer. It is not easy. That's why I wanted to bring it out like this. I have that clue. Wanange naye ebintu byentunulya mulamu bwange negamba nti pakati mukalese ne mukakuona kwano manyi sessions zino tuba tuogera I relate so much to my own self. Njagala nnyo obutaanalyze nga balanda I analyze myself because tulina ebintu byetuze tuogera kano bingi nga up to today they still disturb me a lot. Naye nga bukyanga tandika okwogera I've seen some progress in me. Obakitegeera
era I don't know nda kufuna iwa akasente mbasasule kubanga munkozeeko omulimu munene ajati Madina kyesobola okwongerezaako kwa addiction n'omuntu ali ku muntu ali kumpi n'omuntu yenna ali addicted they need to exercise patience obugumiikiriza nenga kansula Jamila wakirese empathy certain times a lot of times they find themselves doing certain things nenga tebamanyi lwaki babikola later on when they have sobered up ne bagamba kati kino nakoze kyaki so let's increase our empathy kintu kikulu especially ng'oyinamu omuntu gw'omanyi mbu nali addicted oba ng'osanze omuntu ku luguudo nga wamusanze oba yakubye omuntu oba yabbye ekintu naye ogenda okulaba oba yabadde like ali addicted on a certain substance there's a way like we baba banywedde oba nga bali n'ekintu ekyo they have sniffed something katugamba oba nga cocaine kibateeka mu mbeera okubuulira nga bali powerful like kino kyonna nsobola okukikola ate ne bwe nakikola bagenda kukola ki but later on when they sober up ate bejjusa they have regrets ne bagamba kati kino nakoze kyaki so tweteekera nga bwogambye mu ngatto zaabwe increase our empathy blaming emu eno tugikendereze ddala then let us know what is happening for them mwoba obudde bwe babeera nga bali addicted okubeera nga tusobola okubalaga yes wobeera nga kino ekintu kyoliko olaba engeri embeera gye kikuteekamu n'okola kino ekintu kyova okukola which comes back to if they want to work upon themselves and want to see things different they will do the work acceptance but if oli talabamu buzibu tajja kukola kyanakola kukivaamu kye tuva tugambye nti psychotherapy sina just counseling because it's a journey that can take years ensonga eno ngazi naffe ffennyini abakikolako naffe ffennyini we have to exercise patience si byangu because tukesera n'ogamba okay are we doing this again kina kiki tuzizeeko kye twatandikirako so naffe ffennyini abakugu naffe we need patience songa nkulu kati awo wennyini bwe tugenda otandikira mu session eddako twongere okugaziyamu addiction eno kubanga ndaba nti causes tuzirabye naye nayo njagala tuddemu tuzigaziyeemu okwo kubanga otyo kubanga awo wenjagala awo tugenda awo ninayo mukwano gwange ye buli lwalaba essente emirembe gimuggwako actually musooka nali munyiigira musooka nali mpulira bubi nga ndaba no what I'm telling you is the truth not being ambitious kati njakuwa example nti tulina ebintu bye tubeeramu ebimu so money comes in muli n'otebereza mutono ogamba nti kati agenda kukyusa behavior era ne zikyuka you get it he will frown up ojja kumulabanga yenna becominze you get ne waba yogera statement gyalina okwogeranga omusajja nayogera statement ng'olaba kati yekkiriranya mu mbeera egamba nti kati gwosalawo kati ng'olaba nti bino byonna ali kukyuka because atagetinze ki akuleetingawo embeera ekukwasa ekisa okwate ensimbi zino zo zikola eki kyembatwa nikubalaga embeera nti I've seen it happening day in day out nti duka n'ekiseera to hide certain things from him wachegera ingata sente ezo zize sente ezo naye sijja mugamba sijja embeera zigenda kukyuka and it turns zichenjinga for the worse you get it namalizanga zekenyimi amazeeko emirembe naye yemazeeko emirembe but it's a problem. It's a psychological problem and for the time I've been with him and for the years that we've been together nkirealize nti omukyogedde kuwamu it's also now an addiction then that's he needs to explore okulaba nga kino ekintu eno kwakibeeramu kino kimuleetera n'abantu wabweru bakyogerako era ekyo nja kibuuza mu session eddako nti is money also a substance that someone can abuse nakiyinza okugiramu obera omuntu ngaali overlinga it's another topic that we will talk about tujja kukitunulira kubanga waliwo omuntu nga kati waliwo ffe abantu ng'oli addicted nga otabiramu na $2 mu mpale you're not okay omuntu bakusanga oli kubitegere babuza nti obadde ki nogaa nti muganda wange otinogaa nti munaye mbeera sigitegere kubanga abantu bangi mulimu omuntu omusangawo nga talina mirembe naye ng'omanye kimumazeeko emirembe yabadde ne sente ze $5,000,000 ku akawunti
naye embeera yazze nga alina okukwatako emiliyoni ezo kati kuliko 48 naye nga muli mu bulamu bwe agamba nti akawunti yange sagaleke wansi wa miliyoni abo naggwako emirembe kye bagambe tulina ebintu bingi byetugenda okwesanga nga twogerako. One thing I know kati olangayo wenkugambye nti work omuntu nga tasaana kubeera waka alina okudduka agenda akole like I can't sit I need to make money like ngali work wama mukkiriza as professionals nti waliwo work addiction waliwo ne financial addiction kuba waliwo omuntu ayagala okukola ngali addicted ku work ate wabeerayo omuntu ayagala essente nga yali addicted ku ssente omanyi lwaki mbyawudde waliwo omuntu ayagala okukola afune ssente ne wabeerayo omuntu ayagala ssente oba akoze oba takoze actually osangayo n'omuntu ng'ayagala nnyo ssente naye nga tatayagala kukola gye bali kati ate guba muze mubi mwatugambye nti addiction muze ati mwatugambye oba nange ndi addicted kwongerayo ebintu bingi but we shall see that in the next session. Abadde batula ku lutimbe gagadde la Bike Islam Media ebadde session yaffe tubadde twanjula topic empya ekwatagana ku mize gye tulemeddeko naye nga ate gitukosa kyetwandisa addiction mu lufuutifuuti. Abakyala mulagezezzaako okutuleetera ekigambo kino tukitegere bulungi n'okitusembereza n'okutumanyisa embeera zaffe ez'enjawulo ze tuyinza okuba nga tulimu naye nga twayingira dda psychological disease eno eya addiction. Otujja otandikira mu session yaffe ejja era tujja kubeera ku addiction tubeere nga tugigaziya twongere n'okulaba solutions endala eziri broad ku kizibu kino okweyongera ku psychotherapy ng'abakugu we bategeezezza. Nja kubasaba nja kutandikira wajjati Madina ekigambo kimu osibula abatula ku lutimbe gagadde. I will say the same thing. Addiction is a disease. Let us know when it is becoming a habit. Like let us like okwebuulirira. What am I doing? What is this habit affecting me? How is it impacting me? How is it affecting me internally and externally like n'abantu abalala abansurroundings. Ekirala naffe abali kumpi the addicts, let us increase our empathy. Let's not judge people. Let's not blame and condemn that waba no munywa mwenge mumuveeko, like the words that people usually use. Oyo mutamivu. Like let us quit a labeling oyo mutamivu. Then because when these people are into these habits, baba tebamanyi na bichi baliko. When they sober up, they regret. Yeah. So twekubirize fenga abantu, you get to know what addiction entails na bichi ebiva mu addiction. Buli muze gotandika si gambling. Waliyo ne eating addictions. Nga ye wabanga kine kintu like katugambe mbuno ba nkoko. Nga ye wabatalidde ku nkoko tasobola kubeerawo. Olingo oyogeddeko naye tujja kulaba oba olinganze wakati zeneko otwawula aja Jamal nsibuli abatula ku lutimbe gagadde. Takusibula nogamba nti addiction blood naye it's a journey, lugendo era omuntu ataba lumugumiikiriza na ku accepting anti time ye healing that disease ya kimubeerera kizibu. So putting it in mind nti lugendo kiba kimuyambako okutekinga every step at a like step at a time. Yeah, thank you so much. Abakugu bakansalaazi baffe abakugu mu psychotherapy abadde atulaba ku lutimbe gagadde bwe tutone bwe tukugamba nti beera nga weekuumira ku lutimbe luno ojja kumanya bingi, ojja kuyiga bingi, ate era ojja kuseseetuka mu bifo bingi mu bulamu bwo. Oluusi oyinza okuba nga n'ekibadde kikusibye mu mbeera gy'olimu n'obutakulaakulana n'obutava ku ddaala eryo nga kyekiro kyennyini bakansalaazi kye boogeddeko. Tubadde tuteekabamu ensimbi bakadde baffe abala Bike Travels wali ku Cham Towers Shopping Mall Russell Road office number 221. Gendawo ensonga zeza umura ne hijja ziberenga zikolebwako akasente ka Ramadhani already twatandika dokasaayo n'enteekateeka already weeri mu bulambulukufu aba hijja akaunti za muzitambula. Genda wali ku Cham Towers office number 221 oberenga ate ensonga zo zikolebwako eza hijja ne umra. Abakyala bano bennyini wali Najera ku kizimbe TNT opposite Starbucks petrol station. Genda oberenga atubafuna aba Be Well Therapy. Ensonga zino zetwogerako nga bwolabye eno yennyini addiction bakugambye nti weetaaga mukugo. Genda wali Najera twalayo omuntu wo oba gwe kennyini weetwaleyo obeere nga ate oyambibwa mu mbeera eyo.
baganda baffe aba Haluk Media Uganda Limited ojja basanga wali ku Nasa Road ekizimbe Printers Arcade omwaliro gwa kubiri office number U9 genda buli nsonga ya printing baberenga bagikolako insha Allahu ta'ala. Abakyala n'abaami abagala okwambala ennyambala y'ekisiraamu ennungi kirira wali eri ku Arrow Center downtown ogende mu balabaika Islamic fashions balina buli kimu makanzu hijabu habaya bana bantu bakulu genda wo oberenga ensonga zo zikolebwako balina engoye ennungi ate ng'engoye bei zonna nno gye ziri nawe ayagala high abaami abagala okwambala ku mihiyar kanzu nga ya mitwalo 8 genda wali eri ku labaika Islamic fashions ojja kubanga ebyo byonna obifuna. Twala omwana wali ewe obulenzi ku masomero gaffe aga Ainu Shams Islamic Schools nursery primary ne secondary omwana wabeerenga ataateekebwa mu nteekebwa enteekateeka esingira ddala okubeera ennungi. Omwanjuzi era omutesitesi abadde Imam Bilal Asumani Kitimbo Imam Chamtawazi mwebale nnyo mwekumire ku lutimbe gaggadde tulabagane mu session ya feddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.